Hey guys, hello to all. நான் தான் உங்கள் ஒரு நிமிஷம். Hey guys, hello to all. நான் தான் உங்கள் Porchselvan என்ற Porchselvan மீண்டும் முன்னேற செல்லலாம் அப்படின்ற இந்த சேனல்ல வந்து பேசுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்ன்றது என்னோட மாஸ்க் போட்டோனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சோ வாங்க டக்குன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துடலாம். தம்பி, சென்னையில கொரோனா வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. கொரோனாக்கான பயம் உங்ககிட்ட இருக்கா? நான் ஏன்னா பயப்படணும்? பூண்டு சாப்பிட்டா சரியாகுது, வெங்காயம் சாப்பிட்டா சரியாகுது. அதுவும் நம்ம சென்னையில் அடிக்கிற வேலைக்கு கொரோனா வரவே வராது. தம்பி, இதெல்லாம் யாரு உங்களுக்கு சொன்னா? அதான் நிறைய சோசியல் மீடியாவில் வருது, வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இது மாதிரிலாம். COVID-19 அதாவது கொரோனா வைரஸோட ஒரு டைப் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா COVID-19. இந்த COVID-19 பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சோஷியல் மீடியாவில் COVID-19 பற்றி வர மீம்ஸுங்கள்லாம் பார்த்து நீங்கள் யாரும் நம்பாதீங்க. அதாவது வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இதில் வர எந்த மீம்ஸுமே நீங்கள் நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ வாங்க COVID-19 பற்றி போய் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். COVID-19 நேம் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா CO வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா, VI வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ், D வந்து டிசீஸ் /19 இதுதான் வந்து COVID-19 அப்படின்றதுக்கான ஒரு நேம் ரீசனாக இருக்கு. பெட்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது. ஏன்னா இது வரைக்கும் வேர்ல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டாகுக்கு மட்டும்தான் கொரோனா வைரஸ் வந்திருக்கு அப்படின்றது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா பெட்ஸ் கிட்ட இருந்து மேக்ஸிமம் கொரோனா வைரஸ் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பெட்ஸ் கூட விளையாடுனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களை நீங்களே வந்து குளிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் A, அன்அஃபெக்டட் பர்சன் B அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் கிட்ட இருந்து கொரோனா வைரஸ் அன்அஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். இப்போ அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் வந்து தும்புனாலோ இரும்புனாலோ அவரோட சலைவா அதாவது உமிழ்நீர் சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பார்ட்டிகல்ஸோட மிதக்கிட்டு இருக்கும். இப்போது அந்த அன்அஃபெக்டட் பர்சன் அவர்கிட்ட க்ளோஸ் அதாவது 1 மீட்டருக்குள்ளே இருந்து அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் தும்புன உடனே அந்த காற்றை வந்து அவர் சுவாசிச்சாருன்னா அந்த கொரோனா வைரஸ் அது மூலியமாகவும் பரவும். ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பர்சன் கிட்ட அதாவது அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் கிட்டேருந்து அன்அஃபெக்டட் பர்சன் வந்து 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் பேசுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் கிட்ட வந்து எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே காட்டலை, ஆனால் அவங்க அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க. அப்போ வந்து அன்அஃபெக்டட் பர்சன் வந்து அந்த அஃபெக்டட் பர்சன் கிட்ட வந்து பழகுனா கொரோனா வைரஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். இப்போ வரைக்கும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பரவ வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க. எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அவங்க இருமும் போதோ தும்பும் போதோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஏரில் லை ஆகி அவங்க சுவாசிக்கும் போது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து உள்ளே போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது மூலிமா அன்அஃபெக்டட் பர்சனும் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் இந்த அன்அஃபெக்டட் பர்சனுக்கு இன்கேஸ் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே அஃபெக்டட் பர்சனுக்கு தெரில, பட் ஆனால் டவுட் இருக்குது கொரோனா வைரஸ் அவங்களுக்கு வந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் உங்களோட ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் அதாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் போட்டுக்கிறது, அவங்ககிட்டேருந்து 1 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருந்து பேசுகிறது, உங்கள் கையை வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சு நல்லா க்ளீன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் உங்களோட ப்ரிவென்ஷன் மெத்தடுக்குள்ளே நீங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் அஃபிஷியலாக எந்த ஒரு மருந்துமே வந்து ரிலீஸ் ஆகலை, உன்னை கண்டுபிடிக்கல. அதுக்கான ஒர்க் போயிட்டு தான் இருக்குது. அண்ட் மக்களுக்கு வர ஒரு டவுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிமோனியாவும் இதுவும் ஒரே மாதிரியான டிசீஸ் தானே, ஸோ நிமோனியா கொடுக்குற இந்த மெடிசன் வந்து கொரோனா வைரஸை கொடுத்தா சரியாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாகாது. நிமோனியாவை காஸ் பண்ணுறது வேற ஒரு வைரஸ் அண்ட் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது வேற ஒன்று, பட் சிம்டம்ஸ் தான் ஒன்றா இருக்குது, வேறு டிசீசஸ் அது. அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம், இந்த கொரோனா வைரஸ் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் ஏதாச்சும் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து வைரஸுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுப்பாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியானது வந்து நம்ம உடம்புக்கு வெளியே போனாலும் அது வந்து அலைவாக இருக்கும், அது வந்து தானாக உருவாகும். ஸோ அது வந்து பாக்டீரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே இருந்தாலே அது வந்து பொழைச்சிக்கும். ஆனால் வைரஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிவிங் ஆர்கனிசம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த வைரஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். ஸோ வெளியே இருந்தால் இன்ஆக்டிவாக இருக்கும்.
அதனால் ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு கொடுத்தா சரி ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கொரோனா வைரஸோட ப்ரிவென்ஷன், கிளினிக்கல் கேர் அண்ட் சிம்டம்ஸை பற்றி நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். அண்ட் அந்த வீடியோவை நான் சொல்கிறத விட வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க. Today we're going to go through a module which is specifically looking at infection prevention control and clinical care. Although sustained human-to-human novel coronavirus transmission within the general community has to date not been confirmed, limited transmission within households has. To avoid transmission, the general community needs to avoid agglomerations and frequency of closed, crowded spaces. They also need to maintain a distance of at least 1 meter from any individual who has novel coronavirus respiratory symptoms such as coughing or sneezing. Perform hand hygiene frequently using alcohol-based hand rub if hands are not visibly soiled for 20 to 30 seconds, or soap and water when hands are visibly soiled for 40 to 60 seconds. And also refrain from touching mouth or nose. Individuals with respiratory symptoms should wear a medical mask and seek medical care if experiencing fever, cough, and difficulty breathing as soon as possible or in accordance to local protocols. Healthcare workers may be at risk of infection. Early respiratory infection symptoms can be non-specific. Thus, healthcare workers may not be prompted to implement additional precautions to prevent transmission while providing care. Hence, the importance of standard precautions. Use standard precautions for all patients in all settings at all times regardless of symptoms. Standard precautions include hand hygiene, respiratory hygiene and cough etiquette, use of personal protective PPE based on risk assessments, and also apply safe injection practices. Standard precautions include environmental cleaning, waste management, linen management, and care of patient equipment. At triage, early recognition of patients with novel coronavirus is very important. Have a high level of clinical suspicion of novel coronavirus. Give the patient with suspected novel coronavirus a medical mask. Place the patient in a separate area, as this will contribute to source control and diminish potential for environmental contamination. At triage, also ensure that you have a well-equipped triage station. Institute screening questionnaires according to novel coronavirus case definition. Organize the space and processes to permit spatial separation of 1 to 2 meters between each patient with novel coronavirus and other individuals. Ensure that there are post signs in public areas reminding symptomatic patients to alert healthcare workers. And finally, ensure that triage and waiting areas are adequately ventilated. Encourage respiratory hygiene. In other words, cover the mouth and nose during coughing or sneezing with a tissue or flexed elbow, followed by immediate disposal of the tissue and perform hand hygiene. When admitting patients to wards, ensure that only those with confirmed infections are placed with other coronavirus confirmed cases. Healthcare workers caring for patients with COVID should apply droplet and contact precautions to prevent transmission of the virus. These are: 1. Place patients in single rooms, or when they are not available, group together those with a similar or same diagnosis. Keep patients spatially separated by at least 1 meter. Secondly, ensure that single rooms or wards are adequately ventilated. When in close contact with the patient, use a medical mask, a face shield or goggles, gloves, and gown. After patient care, appropriate doffing and disposal of PPE and hand hygiene should be carried out.
A new set of PPE is needed when care is given to a different patient. Limit patient movement within the institution and ensure that patients wear medical masks when they're outside of their rooms. In addition to transmission by droplet, nCoV can be transmitted through contact with contaminated surfaces or equipment. Put on PPE, gloves and gown when entering room and remove it when leaving. If possible, use either disposable or dedicated equipment. This relates to stethoscopes, blood pressure cuffs, and thermometers. If equipment needs to be shared among patients, clean and disinfect it between each patient use. Ensure that healthcare workers refrain from touching their eyes, nose, or mouth with potentially contaminated gloved or ungloved hands. Avoid contaminating environmental surfaces that are not directly related to patient care. For example, door handles and light switches. Routinely clean and disinfect surfaces which the patient is in contact with. And finally, for contact precautions, ensure adequate room ventilation, use single rooms or cohort patients with the same diagnosis, minimize movement or transport of patients, and always perform hand hygiene. Some procedures, such as aspiration or open suctioning of respiratory tract specimens, non-invasive ventilation, high-flow oxygen therapy, delivery of nebulizers, intubation, cardiopulmonary resuscitation, and bronchoscopy can generate aerosols, so-called aerosol-generating procedures. These are associated with increased transmission of nCoV. Healthcare workers need to take the following airborne precautions when performing these. Use PPE, including gloves, long-sleeve gowns, eye protection, and particulate respirators, such as N95 or equivalent, or higher level of protection. Use adequately ventilated single rooms when performing aerosol-generating procedures. This means negative pressure rooms with a minimum of 12 air changes per hour or at least 160 liters per second per patient in facilities with natural ventilation. Ask all people not required for the task to leave the room. So now let's talk about signs and symptoms of nCoV. As with other coronavirus infections, early signs and symptoms in more severe infections are likely fever, chills, cough, shortness of breath. Rapid progression to severe pneumonia and respiratory failure usually happen within the first week. Life-threatening manifestations of respiratory infection include severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome. Early recognition of these clinical syndromes allows for timely initiation of infection prevention and control measures as well as supportive therapeutics. Although there is often no specific cure for emerging respiratory virus infection, the following 3 supportive therapies may counteract the symptoms and increase chances of survival. 1. Antimicrobials, suitable for likely pathogens including community-acquired pneumonia or healthcare-associated pneumonia and sepsis. 2. Oxygen. People with severe nCoV with signs of respiratory distress, reduced blood oxygen levels, or shock should be given supplementary oxygen therapy immediately. 3. Specific therapies for underlying conditions such as diabetes, kidney failure. With coronavirus infections, many people with severe cases of infection have underlying conditions, and this group are at greatest risk of dying. Let's talk about intensive supportive care. What is severe respiratory distress? This means not responding to escalating supplementary oxygen therapy requiring advanced respiratory interventions, which include high-flow oxygen, non-invasive ventilation, or invasive ventilation. How do you care for someone with septic shock? Treat with intravenous fluid therapy
and vasopressors to improve targets of perfusion. These approaches generate aerosols, so the airborne precautions outlined in the beginning of the unit must be followed. With respect to therapeutic research, compounds already licensed or in development for other diseases may need to be repurposed for emerging respiratory virus infection. So now we move on to the management of people with asymptomatic infections. Contacts of confirmed cases may identify people who test positive but have no symptoms. Until more is known, people who are found to be positive on RT-PCR testing should be isolated, followed up daily for symptoms, and tested at least weekly or earlier if symptoms develop. Isolation should continue until 2 consecutive upper respiratory tract samples, such as nasopharyngeal and/or oropharyngeal swabs, taken at least 24 hours apart, test negative on PCR. இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரிவென்ஷன் மெத்தடை பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. நான் ஒன்று உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர். அதாவது வருமுன் காப்போம். அது கொரோனா வைரஸ் வரதால நம்மளை சேஃப்டியாக பார்த்துக்கூடாது. காமனாகவே கொரோனா வைரஸ் வருது வரல, நம்ம சேஃபாக பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கான சேஃப்டி மெத்தட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். வீடியோ முடிச்சுட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒன்றே ஒன்று உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். என்னடா அது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? இது நான் நம்புகிற ஒரு விஷயம். நீங்கள் நம்புங்க, நம்பலாம், அது உங்கள் இஷ்டம். ஆனால் நான் நம்புகிறேன். நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து, கடவுள், டாக்டர் இவங்க 3 பேரை விட அதிகமாக நான் என்ன நம்புகிறேன். என் மனசு இதுக்கு வந்து ஒத்துழைக்குது. என்னடா அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்களா? இன்கேஸ் யாருக்காச்சும் கொரோனாவே வந்தாலுமே அவங்கள வந்து டிப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க, பார்த்து பயப்படாதீங்க. நீங்கள் அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுங்கள். கொரோனாலாம் ஒன்றுமே இல்லை, உங்களை எதுவுமே பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறுதல் கொடுத்தீங்கன்னா மருந்தை விட சீக்கிரமாக குணப்படுத்தும் இந்த நம்பிக்கை. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், கொரோனா வைரஸை நம்ம உடம்புல வந்து அதை ரூல் பண்ண வைக்க போகிறீங்களா, இல்லை அதை கிக் அவுட் பண்ணி வெளியே அனுப்ப போகிறீங்களா? அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ வாங்க, நம்ம எப்பவுமே ஹோப்பை விடக்கூடாது. யாருக்கு எதானாலுமே நம்ம கை கொடுக்கணும் அண்ட் அவங்களை டிப்ரெஸ் பண்ணாமல் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிக்கிறேன். பாய்.